food bazaar no eno no sanso na open phone ato a phones ne de do so na wa dwama so ba per Infinix Smart 20 na the latest phone a obi ato papa wo di twa photo a ene da okay madam was da okay bibia timi kwa kama wo charge nso battery no ahode kama Infinix Smart 20 na the latest phone wa dwama so na me wo me ba center so therapy na interfidie no ho eno na twetwe ntini mu etini mu memoja timi dia furusane eti wo kwa na me wo me ba center ya de bi ti se stroke de mfamfa ho sanse ye wa fidie a ye de boa na emoja ne timi sane typhoid ne syphilis diabetes ni gono ni nyina na nyame wo me ba center sa okwa mangwa so reku fie wa obehu yan 0247238936 na open so anom so Dr. Jesus Ventures for almost mineral water no enso de doso na mom mineral water ne aso ne so kroje a yeto am na donku asamu na yato ebo ase aso ne so bomoden na frɛ Dr. Jesus for Obongobri Stadium Junction na 0244040843 wono mo maka no nsem ebeba mo kenkan fo nwumre ne ye me esirifi de shefo nana Kwame Marfo mene Abena Agyekumwaa Nadia afeyentu abo na yenhyensem na se mampanyi John Dramani Mahama na enne no de futu sema kwama ye na nanom akuafo a wo mo Ghana na ewiase amansan nyina na yamampanyi nsema wo ka ne se ebra na maame ya bawo na ye nkoda na ye nkuma no ye na nanom akuafo mu a uboza wo maame no wokuta kenten na sekan tiadem na papa kuta kotokro no de dinachi na mo nkoda ne de mo nsapan mu de akire bisa edise bro ne yekodua wo de poma ne siwa ebro nam de agum mienu miensa edu ba bia mo bele no aboze o de poma ne siwa na tokro ne bedam a utimi sansa bua ma de gum no akata so ebro ne fifia de ehu sesa awadi nsamone ye no ne ye ya ne nkofie ye bo nkofie no a ogbo ebe ka ohwe a na jeze nkofie na aso ne de bayira hyehyem sa na ne ye kua ene o papa wakwa ekokofo anamefo no ayaka ho eduru ne bla yakwati koko na ne de makwa aboye sa ne ye kua na afritete kwampo nche ni so abre eba besine na eno no mampanyi John Dramani Mahama chirimu a sa ekwan ya fa so ye kua no enam se wiase nioma esachira na nimde doso no na nioma nso doso eno ntizi ana kuafo a wo mo Ghana ne wiase nyina no emfo mo hunhyem abefo kwan aba ye fa so ye kua adwuma se fense kwabana ni timi do be sa ha ne ntabreta na ne nsam nyina sisi cheche ye nei ado no ye de emfidi a ye de do nyina ba wutimi de do it is the nipa ho de betimi ado bia e ka ba ko na nsa no emfidi no ko betimi ado e ka ba ko dako etina no aboa makua na wo ya wo ye ni bebre na no ba ye na ba bebre na de bia na eba bebre a ena ne bo ni timi ba fom nti abefo ko efa so ye kua ema no ba ye ba manua ne bo ko fom ema economy ni timi gina ne no ena odi ho afutu se makwa Ghana fua fo se wo munsua abusia mampanyi John Dramani Mahama ne no ena jese ebo discord no yuji kad no tu boabo ne ma no okeka mfidie ne bom se be ya ebetima yi na ne nsam no ne nchemu ana mede ama mo se mampanyi chemu a abefo kwa ye faso a ye efomudwuma ne kwadwuma no eno no de ho afutu se mede akwa Ghana kwafo so mo mfaso na wo munya bizanze kwa ne de sisi anatra ya do ya bu ya hye ene yakodua na trasa etu de ento so na ensem no ene ne ba bese aba afia ya to akase abono so ade amamo a yenko gitek ya kache wonmo ene deputy minister for education Clement Park na kache na ene woni nsentwerefo ade ahyiamu bi de asem bi ato wo manimu ne nante siet eyetietieti ase kokokon adani a wose mu a munko suku papa bie munko suapon bi mu
anase munkwa yarehwe bi suku bie ema yemfa sa doctorate degree ne mfa maamo na mo na mabonte ne ebusa se frost ha wase fam doctor no wotimi bɔ ne benum ere to aso ne ade ne se mpo bɔ ne ba kokora mpo no a Dr. Clement Park se enya de a wo mbagye atom na wose Ghana Tertiary Education Commission ya no mo ya de pa empempi no ya no mo de kokobɔ de kɔma sa ankɔfo no mo de gye mo home na ewo ma Ghana mu si wo mo nyae na wo mo nyom ho mfiri ho na no no chem tese se na wo mo de tumi krata pa na se tumi kase be ma Ghana Tertiary Education se wo mo mfa sa de no fa nto wo mo home ne som na wo mo hunu se Ghana ha se no wo a wo de sa de bire na bɛbɔ ho safo hene wa abra wo nkɔ ho school no yɛnhwɛ ne mfa ahyehyɛ kase pa mfa ma wo se wonim yie pa se nipa bi no mo ha wo mo su bampa no wo mo ne ye penti ya na suapon bi timi de sa doctor ne de ma wo mu anase doctor tumi krata no ana dibira kase ne de ma wo mu de na so sa dibira ne de ma wo a enye dibira wo timi twura de ka credentials ho anase wo krata bi ade kopa adwuma bi ho se bi amenom ye doctor so mesi na mmom wo timi de body kire nkofo se me su ba penti we na mnyaye anase we ne de ka me di ho ne ade na so no se bi a ye bisa o credentials bi de apra adwuma bi de ama ana prebi pepe bi de ama wo ntimi fa sa doctor no anko adwuma ho na no enwo de kokoboko ma mpanyifo a wo ma ga ne mu a ya no mutawie mu de doctor no to mo so mo nyom famfiri hu sanse nyesu ba mapa wa ku school ekodu ne wiye one doctorate PhD enti se unkoje ntitiye se obesa yare anase unko school na kodu ne wiye na ya ma PhD a untumi emfe ho doctor anompo no se wo bi a waye bi a esumbo school bi wo ho na se ompese mo ba abaso a metumi ama doctor eno no ye friend honorary doctor wontumi emfa encounting ho wontumi nkasa bi a ya friend wo TV so na se radio so ya ma me honorary doctorate itumi friend doctor alo ye mfa enye adwuma se wo bi ye adwuma watumra eno na ama GTech brano beti se ya tro bi se wo doctor na wo de ba wo ba ho samrane no anya ade a ma ho kwan nti twisan one chance ya ye de court na committee members ye di san ko boye na ebi nso se atwa mo adwen abesi bibi so any den wo be car station na se obetna truck from na se bus mu na se impo TV any radio na obi a oye herbalist na se oye bibidro obeti ana ofe no ho doctor enso onje ntitiye se obede obesa yare ana mo se sanso no se anhwena se anso anu a ebe ha adwen because nipa we se what is obi a doctor ena woton edro ewo TV so ana se radio so ana se kaswa na akoya o se edro na oton no edro aye papa Absianti Dr. Clement Park mansiofo abedi akire o share adisuan sensem so wa maga ne mu ena woni gitakefo nhia mu a wodi ehudisam ebrega na fo fansentrofo mu no ena wotuem sa doctor no enye din bia kaka wasa de to hu na mpo wose se university bia na suapon bi na de doctor ne de ama wo a uni hu akonya sa de kobo ho safo hene ewo baabi Abusuan fro ne yankonsam foforo mu edom kuma wo mra so bedwam nene wo mo yensentrofo nhyiamu na ranking member ewo Gender Children and Social Welfare Committee Fatai Aziz Abdul enene woni nsentrofo kasaye na ninsema wo kanyina ne se Ghana bai won si echi ba bia ya no de ma Ghana fo adehye bia wo mo abene na nso sika ne fie na wo mo kwama no ne kokosua de titiru ni UK Abrochimamu Birmingham University na azesia no UK ban atro de abre Ghana ban se wa momode ama metwa wo mo school fees aka no a wo bayi nkoda na de sanse wo mo visa kra na wo de te wo no ISPI wo mo school tuition fee nso 2024 to 2026 academic year no Ghana ban ma metwa ye na eno na eyeyewura Fatai Aziz Abdul se abawe ya mo no humuso anazo wa mo no ho waka na wa nkwankwa nkotwetwa yenuanom a musu ade wa manone awo mu kwaginim de asa de ababesom Ghana boya wakoni asa nyina so na UK ban pamo mu na yeyi wo modia na de za bawe ya mo akrakrakra woni Ghana fo ani niye na obeya aya bambone a Ghana fo hu ne so abakosem da sanse efrimne santini na Ghana ban yeso adesuafo wo mabene na nso sika ni fiasene emo mu kokosua de a abamfa so de bebredi ama Ghana wo mo kwaje ntete ne ba wo mo do mo nim de no mo sua hunu ba na eba ba ya abakosem sandisi aban we ntini e be pamo mo de a many have exhausted their personal savings while waiting for the state to fulfill its obligations, have reportedly resorted to food banks,
simply to meet their basic nutritional needs while struggling to pay for accommodation and other essential expenses. No Ghanaian students sent abroad by state should be reduced to such indignity. The emotional and psychological burden created by this uncertainty is considerable. These students left Ghana with hope, ambition, and a sense of national duty. Today, they face anxiety, embarrassment, and the frightening possibility that their academic journey could be cut short through no fault of their own. What makes this situation even more troubling is that the affected students have not remained silent. They have engaged the Ghana Scholarship Secretariat and reached out to officials at the Ghana High Commission in the United Kingdom. In these engagements, were repeatedly assured that the matter would be resolved. Yet, months have passed by and those assurances have not translated into action. We further urge the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration. I ranking member at the Gender and Social Committee, our Parliament, and what has a Ghana by the Mono Hoswaka. Now, want to be more. Na dear Ghana from Kwaja Disha, you can yentu amoka na bibianti minyakama. Na yefro ni yanko Jack Bawi, yamra shebe Ghanaian, unmunyam for Jerry Ahmed Shaib. And then so no akasa what you say. Say usha ambulance ya. MPP abai no kofa ba ya mamuni nyina no topete ye. Ene se ne abai ba ya fintemu ambulance na sha ase ye ne ho na Ghana ambulance service so. Wo muntimi mmoa no mo meboa no a dear se ha dwene. Na wochire mu ase na anu ada na aban ye se Wakwamukwa kofa ambulance makumako ahanan edi aba wa bra ye wo makumako be ahasane de wotwe a MPP abai kofa ba ye nche bia ebi na se ye be pesika ne de akwakosiesie na ba ne beso se akotwe sika foforo na wo munya ntwobotie eti chenche na okwakoto foforo ba wa bra ye obi ayesiesie a ebetimi ayadwuma na wei ye de bu oman. Sugar, most members of parliament will tell you that their ambulances are dysfunctional. They've been decommissioned. They are not working. And now, members of parliament have now become the ones to fix the ambulances. And then you ask yourself, are they not giving any budgetary allocation to do same, to service ambulances and to get them in good and proper conditions so that whenever there are situations of emergency, those ambulances could be used? Speaker, in Ghana, emergency care spans from the National Ambulance Service, Hospital Accident and Emergency Units, Police and Fire Service First Post-Response Protocols, and community-level health facilities, all of which are operating under the conditions of under-sourced resource. They are under-resourced. Speaker, it's become chronic and there is structural neglect. Speaker, there is also another aspect of the workforce. I have information that since 2021, a lot of nurses that qualified to start working in facilities, especially government facilities, because they are unable to work. Mrasaba Dani Ojina Mawe Jagbawe, Yura Ahmed Shaib, Ena Wakasayi. Elsia, Samobaka na Mashan, so July Busiminim wa Fimpini at Yonum near Catchem say, Nipa Bani for biti moto so, Ako Kunkusasi hina, or was one say, Emma Samani Yiji, hey. Ghana for nyina ahya se ebo police for tiri so say we de mamon fa kokwasa nkon ho kora munya adwuma ne tem na mudidi mu a onse boni nsuma na ene na police sadom a ewo be kwai me kire Ashanti South wo matimi ababo ye mu amane so machi akonfo miensa na se ni pabonefo miensa wo mususu sa wo mu ene di mu ntintiman a wo mutimi ekofa kusase hene nunumum na emrantia na ba ko dindi Jamil Usman ya e frana babamu anase guru Suleiman Yasir Arafat nene oka basanwa wo bia de ni mu no ana Ashedu Sumbeida ono se frana Aisha do ya wo mu kire mu asa ni pabonefo miensan ana kofa aswase hene nunumum na no ana chese police sadom ni kire mu a enya wo mu nko a na abrantia ba ko efre ni Elias wo mo hwehwe ne dendenden wono abodam ena obi ade frɛ na anya wo sane samra na na ba bia wukura ma no
na saa abodam ni de watopia fa janya police sadom ni chiremu a wakwahye ha ne nyame ni kura wo mbeche ni se gogorom na kasa ne nyamo no Joseph Hammond nyaba DCOP wono ne eye Ashanti South Regional Police Commander wono na ne sentrefo di sankomoi ya wo wieye ede abasobo kase pa akoma ne mrante ono wo ye adwuma se de omofa so ye omo adwuma no ya na afa yie pa na koya mafa so mache mrante ode abasobo kase be kwade ama wo mu ebiama ono wo se chem kire se omokwache sa mrante eniema wo mu nya wo mu ho eye AK47 assault rifle CB pump action gun baako pistol ya yetu enum yenum ana eye 44 rounds eye 32 ammunition wo mu nya de firi wo mu ho a na je se mrante ye mrante wo akode ne agya ne akade wo dem pa ya ba ne se yenkodi bone a ene ye se wanto crime firi wo mu no manimu ni na no no chem cheso ma kire wo mu no wo mu behwe so mdo mbeba kasie mu kire eye Ashanti region kasie mu se de be ye betimi aka wo masam no na yetimi de akokoto na police sadomi kire mu a wo mu guswa ya we de o mu mfa nkɔ ho mo nya no kokɔ asa na mu mabrante ba ko no wadwane no wo se dole wo mmekire no. I'm happy to announce that 3 of the arrested suspects, namely Jamil Osman alias Babamu alias Guru, Suleiman Yasser Arafat alias Obasanjo, and Ashaidu Bieda alias Aishadu, have been linked to the murder of the Kusasi chief at Aswasi Kumasi. Arrangements are underway to hand them over to the Ashanti Regional Police Command for further. In the course of the operation, police recovered the following weapons and ammunition: 2 AK-47 assault rifles, 1 pump action gun, 2 foreign-made pistols, 44 rounds of AK-47 ammunition, and 24 rounds of pistol ammunition. One key suspect, Ilyasu alias Abodam, remains at large, and efforts are underway to arrest him and other members of the gang who have since gone into hiding. The service remains committed to covering all firearms believed still being in the possession of the network. I wish to highlight that the scale of weapons recovered, the number of arrests made, and the links established to the Aswasi case underscore the seriousness and effectiveness of the operation. The service reaffirms its zero-tolerance stance against armed robbery and the unlawful possession and trading of firearms, and will continue to pursue all individuals involved in such criminal networks with the force of the law. On behalf of the Inspector General of Police, Mr. Chan Teteyonu, I wish to commend all officers part in this operation and who continue to show their dedication and professionalism in safeguarding lives and property. Your commitment remains central to the success of this. We are also grateful to members of the public who continue to support our operations with credible and timely intelligence. We encourage the public to report any information on the whereabouts of Ilyasu alias Abodam or any individual involved in the illegal trade of firearms to the nearest station, or call the police emergency line on 191 and 18555. All information will be Ashanti South and omatimi akwachi nipa miensa omususu se wo mo ena di eye awu ewo Aswase kofa kusase hene no mumu no emu amanebo ena matie bi ebusia ye na ye homra ye ba kase ne beto aso saso e se comenton prepo saso e mi se comenton prepo edana twami ne museshe ye hakesia ne malaria minya me kone me saso spray every mosquito starting run away comenton prepo saso e mi se comenton prepo comenton prepo saso kumtonton preko na ni sham ne de edam stronko. This advert is FDA approved. Amanfue edroye heba center dia di fufuro biabo. Edroye Herbal Center Agyekumwaa a odi oboasi bitters eba ye man sa amanfo ho yare emomubu atopa 5000 no awasa di oboasi gringo bitters enso ba ya amanfo etugu so no wo de ensa foforo bia ba eye ginger ensa the friend oboasi 442 liquor oboasi 442 liquor eye ginger ensa ye de nubra ene haama afra ena ye de ayeb bomodia ne ma wonsan ka bi
we are Bema Nabunuma Ubabu Atopa 10,000. Emano Sunuma, Omubeti de Sansuna, and Mema Sunuma, Ubedi Ache, Omodianema Osanka, or Bossy Bitters for Ginger Nibi, a Bossy 442 letter, a Ginger and Saya, di Lubra, any Hama Afrania Yaye, Omodianema Osankabi, Onumwa, a Bayon Wajuma, Omo wants to see Ayawoya, over menstrual pains. Bema a dream you may want to minute Enna, Omodianema Osanka, or Bossy 442, or Bossy 442, a Bossy Bitters for Ginger, our Mode Abba. Any drinking sport, dear Eke and Wessia, our Omaganemu, or Bossy 442 Ginger, or Bossy 442 Liquor, Numbi, Nebu Atopa 10,000. And say, and your mapping for, and your ma and my Oma menu for, and then your ma and my Francois only feed more. Hello, Miniaba. Now photo shoot no coffee. Send your winning data no. Photographer be any Jimmy Jumahu Nansu and the dear Minia. Uncle you crown. Oh, a day. Into me simple. And I'm a yamana yameyano. Oh, na Emma photographer no crab mubu. No visa say na ade. Sikanu swenty na wunti ni smiling ana. Kaka krebi nanka mi say me photo shoot you. Oh, now so gastron Jimmy. Na fe na me stressa free my son ekose my son. Yafu bone we betumi asewu da no nyina ma wo. Ema ho kwan. Dabi nom gastron yafu no papa. Ekutia osa ayemkro. Heartburns, gas pain, uyim from abone and a very ayemtin. You want a tablet and insio. Gastron, Ernest Chemist Limited for Nayoy. FDA Agyekumwaa nkrato yatum. Yeah. yes, which cola? Bigo cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo na ya pe, Boji mo banuaya, Bigo na mi fili, cola na cocktail, apuna na coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Abuja yanoma se na yankonsa fufuru moy. Yawa Dominic Nitiwu ye enkane mansoafo no hwe bambo honsem so wono so na no atum bi na no ada. Yenu mu nkuma wo mokope eye posi adwuma ne bambo adwuma ekonim awuram a wo mo anyam akwan no. Na yawa Dominic Nitiwu se oman bia no amabunu makomakoba ye empema hanum. Etimi ko da koro so mokope adwuma ye ne kire oman a eye economy ni mu mieye na ye dwetre mu mieye ya yetimi di bia enwuma. Enti saade o ye dia ye senka ban no ema nani da ono ema nani konwo sebe ye obetimi abiem na woma ankra enwuma na timi agina sebe ye obetimi afatima mufo na timamu ni bi wo ho a wanya no za chenchina chese onya aban adwuma ya nsa na wahu se wo ye adwuma na se mabunu makoma kompema anum eja de omu ye bia so mkope bambo adwuma ye ko ne bia awuram na ye famu nipa eye empem numu a ejaza empem ha ade okono ne enum ne akire na wo mo aka no Wamu kwa terefi wa muni bibia basa answa omane bambo ne degura topre no. Me who be that as Minister for Defense for 8 years said, and you have over 500,000 young people say only at the Ministry of Interior, the 4 agents. Now send Ignasa I always say youth unemployment is the biggest security threat for Ghana going forward. Over the next 10 years, the biggest single most important security threat for Ghana, the friend of youth unemployment. Nurses are training now. 2021, 2022, 2023, now only 2 cohorts. 2024 and they say the 2025 what teaching field that missing from 2021 to 2025 moving forward then what teaching field that 2023 24 25 they are not getting any employment now what universities are
and then what we call tertiary institutions. Almost every year, we are churning out over 200,000 young people into the market. As you know, in fact, the economy is not expanding enough for the private sector to absorb them. So, you see, because of the employment, we have millions, not thousands, so I said millions of young people are here. I'm sorry, Dominic Nitu, and can man so for no hair bambo on some swan and no. Young Flora, young Quantum Fu from Wayne. And they MPP Amanyo Kwa, Wamo Boise West. And Wamo any Pabako, Yura, Edward Kwesio Koko, offense and job for any Edim Como. Na Yura, a Yakyoko, Nensamuni Nano. Aya, dear Sam. What your party bar was some party no. Every tete entre de babesine na wotenetere no ahwe MPP Amanyoku no say ya abatu ekoso na anu ada omudigu ye na oboase west mensin ni mu emfa wo so omunya emrahye akonwa no nenso eya de se emma wo munya na fimpim yenu ni aduo no de to afimpim yenu ni aduo na ya eso ti se hwi no obehia wo mu behia obi a wo ye enkabom ni no wa hode no wa homfama ode babesom party de ntienei watuna no mutu de a chance and trofo a wo mo oboase ne mpatam wo se wono adura da kwase okoko ebreba na party ni biem se obi a opeso ye party ni titena ni oboase west no wo mo makwan obako fankrata no agina bi Sabi MPP Amanyoku ena sese nkunya ato adihye nyina prebi me amete hei owura Edward Kosieku yokome yo de kronkron party no enti me constituency chairman for Obuasi West constituency of the MPP enu nti na man le metonsa ede frame ti metonsa frame amanenti fiwa ne se ene mpese me famon sentry so na mama adansema Obuasi man titi MPP fo a ewo Obuasi West ginara etese omunia omoba omo ade nyina prekope ekuokun se edu se yebe prempeni for constituency level a metumi ho asiwo se chairmanship no menya me prebi na obi busa se owi ekuokun ade na ma hu se be ubetumi apre MPP bi edikan me MPP ni mapa se de medical kan me sum party na me ya branch pa ma sum party over 30 years in fact me started party adwuma ewo branch bi ana se group bi ana free young elephants no MPP a branch bi ya na yenya 18 years that time ya na yetete nti by the time we benya 18 years so next a party no ehun hyehyɛ no akɔ trim na otumi ati party na se that time na me polling station person ewo gausu nti me na musa na ya me de adu be amadri enu achi no wo the long service na to nkyɛn a sebe obi enu se amanyosɛm de obi a betumi ya amanyosɛm ye obi a sebe utumi ni nipa edi nkita ho ewo se wo se de sikasa nipa ho obuni beka se ewo se wo very effective communicator eba communication me me profession me area obi enu se said yesini pakasa said yesini amanfo kasa electric kasa delegates kasa de ya de a nyankopon e de a kyene yera Edward Kwasi okoko ne eno no na wo wie enu ne ebusa ne se na wonanu adakura woni chema wontumi Bengazi koya adwuma ama adwuma amokoya ne ho baasem ehun baasem wie na mumie ni mo befa koya mo befa so mo bayi mu ho no atoni general bedada se bedi adanse fama ne fati a boss chema wontumi na obi a otoduane ma de na so obi adwuma kura ma onya bi yeye wonu kura wayi na ma na party na ye de ubedi ani ma wunyi nkofo ma o kire no zum sese de akoba ne se ono wontumi de ono na aban ne wasem me de aban se me de minimi na menka nti currently I'm not an accused person nti I'm a free person nti me bia nsi me kwan me I'm a free person I'm not an accused person anymore nti bia ne wesi me kwan de tie no ebi so adwen se kansa se enyem na me eche wontumi so nza enyem na me eche no nti ngase me yina ma nem de woni se there's so much in that matter me feel say enye politics me ne wontumi relationship was a business relationship I was not working with him because I'm MPP nintia I was working with him because we say na me wonim die bi I say enti me working with wontumi no na sika na enko party ho enye MPP asem nti me mpesa ye be mengel the issue of wontumi not with the party issue because many wontumi relationship was a purely business relationship and some people mu said the okay no se me ka se me ka di mu a ayakwa na amafo kwa be ka se me expose wontumi more I don't want to go there me dia me ya na say sebe nipa me ne koye adwuma or primity because ono call police wa kwatwa statement say wonye ehwe na me ya ugina hwe se me fa wadwuma mo koye ade ma me na ochina asemba na me ka che se me nsuma o me nye ehwe ya se me ka say wodi ka yi mama good enti ka me ka say ono odi ka yi ni mai but me I don't want to go there
Yes, you know, a Abayamane, a far from party. Abayamane, and yet anything to do with party, and yet MPP asem. Won't you find the lawyers? They are defending him. Young mom pay say, on so many dim. Won't you so young the politics? Never me politics because he na adults. And yet, yera Edward Kwesi Okyoko. Wano muffin farm Jumako no na dano. Ena yenene din komana busu yedin 7 nyina si am trap back clinic eso yasene. Was say when